La habitación estaba oscura, el air olía a polvo y madera vieja. Estaba acrocada en el suelo frío, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a estallar. Mi padre estaba de pie junto a mí, con el rostro desencajado por la ira y los puños apretados. Era viuda, solo tenía 22 años, y la vida y me había destrozado de maneras que no podía explicar. Pero esto era peor que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Sus gritos llenaban la diminuta habitación, cada palabra como una bofetada. Eres una inútil, Mary. Solo eres una carga, gritó. Intent arrastrarme, mis manos raspando el suelo espero, pero me agarro del brazo y tiro de mi hacia atrás. Su agar era de hierro, y entonces, el dolor estalló en mi cara. Sentí el sabor de la sangre, caliente y metálica, goteando por mi barbilla. Mi visión se nubló mientras su puño golpeaba una y otra vez. Great, pero nadie podía warm en esa casa solitaria a las afueras del pueblo. Mi cuerpo se estremeció, mis fuerzas se desvanecieron, y entonces, la oscuridad. Mi dismay, con la sangre acumulándose bajo mí. Mi mundo se desvanecía. Pero justo antes de que todo se volviera negro, oí un sonido. Un crujido en el pasillo. Había algo en allí. Era ayuda o algo peor, ahora, déjenme llevarlos de vuelta al principio, a como termin en ese terrible momento. Me llamo Mary y esta es mi historia. Quiero que escuchen atentamente, porque la vida puede ser dura, pero también puede enseñarles algo importante si son lo suficientemente valientes para aprender. ¿Alguna vez han sentido que todo se derrumbaba? Ahí estaba yo. Y les voy a contar cómo empezó todo. Era una fría mañana de otoño en el pequeño pueblo de Willow Creek, 2 años antes de aquella horrible noche. Tenía 20 años y mi vida apenas empezaba a sentirse mía. Vivía en una casita con mi marido, James, que tenía una sonrisa de lo más amable y unos ojos que brillaban como el río en un día soleado. No éramos ricos, pero éramos felices. James trabajaba en el molino y yo cuidaba de la casa, cenando con la familia que formaríamos juntos. Todas las noches, nos sentábamos en el porche a ver como el atardecer tenía el cielo de naranja y rosa. Mary, decía, vamos a tener una buena vida. Tú y yo, para siempre. Lo cree. De verdad que sí. Pero la vida no siempre cumple sus promesas. Un día, James no regresó a casa del molino. Esperé, con el corazón cada vez más pesado. Salieron las estrellas, y él seguía sin estar allí. Me envolví en un chal sobre los hombres, y corrí al molino, respirando con dificultad en el aire frío. Cuando llegué, una multitud reunida, con el rostro sombrío. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasó? Pregunt, abriendo un paso. Un hombre llamado Tom, que trabajaba con James, me agarró del brazo con suavidad. Mary, hubo un accidente. La máquina se rompió, y James. No terminó la frase. No hacía falta. Caídas, con el mundo dando vueltas a mi alrededor. James se había ido. Así, sin más, me arrebataron a mi marido, a mi mejor amigo. Los días siguientes fueron un borrón. A los 20 años, era viuda, sola, en un mundo que de repente me parecía inmenso. Al principio, la gente del pueblo fue amable. Me traían pan y sopa, me daban palmaditas en el hombro y me decían cosas como, eres joven Mary, encontrarás tu camino. Pero su amabilidad se desvaneció con el paso de las semanas. Cada persona tiene su propia vida, sabes, y no pueden cargar con tu dolor para siempre. Intenta seguir adelante. Empieza a coser para ganar algo de dinero, cosiendo vestidos y camisas para los vecinos.
Mi temblaban las manos mientras trabajaba, pero segui. Tenía que hacerlo. No había nadie más que me ayudara. Mi madre murió cuando yo era un bebé, y mi padre bueno nunca volvió a ser el mismo después de su muerte. Vivía a orillas de Willow Creek, en una casa pequeña y destartalada, y siempre había sido un hombre duro. Incluso de pequeño, me asustaba. Su voz era áspera y su mirada fría, como si siempre estuviera enfadado con el mundo. Cuando me casé con James, me mudé de su casa, y juré que no volvería jamás. Pero la vida tiene una forma de llevar a lugares a los que no quieres ir un día, casi un año después de la muerte de James. Recibí una carta de mi padre. Era breve, escrita con su letra desordenada. Mary, estoy enfermo. Necesito que vengas a casa, y me ayudes. Me debes mucho. Se me encogió el corazón. No quería ir. No lo debía nada. No después de como me había tratado de pequeña. Gritando, a veces golpeándome, siempre haciéndome sentir insignificant. Pero él era mi padre, y me criaron para creer que la familia importa, incluso cuando duele. Así que preparé una maleta pequeña y caminé el largo camino hasta su casa, con el estómago revuelto a cada paso. Cuando llegué, la casa estaba peor de lo que recordaba. La pintura estaba descascarando, las ventanas estaban sucias de mugre. Mi padre, Thomas, estaba sentado en una silla que crujía junto al fuego, con el rostro delgado y pálido. Aparentábamos de sus 50 años, pero sus ojos tenían ese brillo penetrante y mezquino. Has tardado bastante. Ese que yo el verme. No estoy bien, Mary. Quédate aquí, y cuídame. Quis decir que no, volver corriendo a mi casita, pero no lo hice. En cambio, asentí y empecé a limpiar las habitaciones polvorientas, a cocinar comidas sencillas y a ir a buscar agua al pozo. Al principio, todo estaba tranquilo. Mi padre estaba débil y así quedaba la mayor parte del tiempo en su silla, murmurando para sí mismo. Pensé que quizá así había ablandado con la edad, que quizá podríamos encontrar algo de paz. Pero me equivocaba. Con el paso de las semanas, su temperamento volvió, peor que nunca. Me regañaba por las cosas más pequeñas. Si la sopa estaba demasiado fría, si no cortaba la leña con la suficiente rapidez. Eres una inútil, igual que tu madre, gritaba. Sus palabras me herían profundamente, pero intentaba ignorarlas. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo una buena hija. Pero cada día me sentía más pequeña, como si desapareciera en mi interior. Una noche, estaba fregando el suelo de la cocina cuando oí un golpe en la sala. Me dio un vuelco el corazón, y corrí a ver qué pasaba. Mi padre estaba allí, con la cara roja de rabia, con un plato roto a sus pies. No lavaste esto bien, gritó, señalando los fragmentos. Intenté explicar que lo había lavado con cuidado, pero no me escuchó. Agarró una cuchara de madera de la mesa, y me la tiró. Me dio en el hombro y me tambalé hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, César, pero él simplemente se dio la vuelta, masculando maldiciones. Ese fue un momento bajo, uno de muchos. Empecé a temer déspota cada mañana, sabiendo que volvería a enfrentarme a su ira. Pero me cuid. No sé por qué, quizá porque no tenía donde ir, o quizá porque aún esperaba que cambiara. ¿Alguna vez has deseado algo con tantas ganas que te duele? Así me sentía, aferrada a un sueño que se desvanecía. Entonces llegó la noche, todo cambió. Era tarde, el viento alaba afuera, haciendo vibrar las ventanas. Estaba cansada, con las manos enrojecidas de lavar ropa todo el día. Mi padre estaba de mal humor, peor que de costumbre.
Había estado bebiendo algo que hacía cada vez con más frecuencia. Estaba en la cocina, intentando no estorbar, cuando me llamó. Mary, entra. Su voz era cortante, como un cuchillo. Entré en la sala con el corazón acelerado. Estaba de pie junto al fuego, con la mirada perdida. Te crees mejor que yo, ¿verdad, Espido? Viviendo en esa casa elegante con James, menospreciando a tu propio padre. Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No, padre, no lo creo. Pero no me escuchaba. Dio un paso hacia mí y retrocedí, golpeando la espalda contra la pared. Fue entonces el momento del que oíste hablar al principio. Me agarró, con las manos como garras, y los golpes fueron rápidos. Great, suplique, pero no paro. La sangre me corría por la cara, mi cuerpo se desplomó y caí al suelo, el mundo se volvió negro. Y entonces, ese crujido en el pasillo. Había alguien allí. ¿Un vecino? ¿Un desconocido? ¿O algo completamente distinto? El crujido en el pasillo resonó en mi mente, un sonido agudo que me sacó del borde de la oscuridad. Mi cuerpo estaba flácido, la sangre se acumulaba bajo mi mejilla, pero ese ruido fue como un salvavidas. Alguien estaba allí. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la esperanza y el miedo. ¿Era ayuda o alguien que empeoraría las cosas? La respiración agitada de mi padre llenó la habitación, su sombra se cernía sobre mí mientras yacía desplomada en el suelo. El crujido se escuchó de nuevo, más cerca ahora, y oí un jadeo, un sonido suave y tembloroso, como alguien que intentaba no ser oído. Mi padre se quedó paralizado, girando la cabeza hacia la puerta. ¿Quién anda ahí? Rugió, con la voz cargada de rabia y algo más, pánico. Mi visión se nubló, pero me obligó a mantener los ojos abiertos, desesperada por ver quién era. Entonces silencio. En hay pasos, en hay voz. Solo el viento alante del exterior. Mi padre dio un paso hacia la puerta. Y yo ris por el rescate, por cualquier cosa que detuviera esta pesadilla. Pero antes de que pudiera ver qué pasaba, me quedé sin fuerzas, y el mundo volvió a quedar negro. Déjenme llevarlos un poco al pasado, a los días previos a esa terrible noche. Quiero que lo imaginen, que sienten lo que yo sentí, porque esta historia no se trata solo de mí, se trata de encontrar fuerza cuando todo parece perdido. ¿Alguna vez han estado tan asustados que no sabían qué hacer? Ahí estaba yo, y les voy a contar cómo seguí adelante, incluso cuando me dolía. Las semanas después de mudarme de nuevo a casa de mi padre en Willow Creek fueron como camina sobre hielo delgado. Cada día, me preparaba para su IRA, andando de puntillas a su alrededor como si fuera un oso dormido. Pero había momentos, pequeños y tranquilos, que me impedían desmoronarme por completo. Uno de esos momentos vino de una chica llamada Sara, que vivía a una milla de la carretera. Sara tenía solo 15 años, con el pelo rojo brillante y una risa que podía iluminar el día más oscuro. A veces pasaba por casa, trayendo flores silvestres o una hogaza de pan que horneaba su madre. ¿Te ves cansada, Mary?, decía, con los ojos llenos de preocupación. No tienes que quedarte aquí, ¿sabes? Sonrió y le decía que estaba bien, pero en el fondo, no era así. Sara fue un punto bajo en mi día, no porque fuera mala, sino porque me recordaba la vida que solía tener, esa en la que podía reír y sentirme segura. Una tarde, Sara vino mientras mi padre dormía la siesta. La casa estaba en silencio, y nos sentamos en los crujientes escalones del porche, compartiendo una rebanada del pan de su madre. El sol calentaba, y por un momento, sentí que podía respirar. Mary, dijo Sara, arrancando una brizna de hierba.
Por que dejas que te traten mal? Su pregunta mi pillo desprevenida. Quería decir que no tenía lechen, que estaba atrapada, pero en cambio, me encogido hombres. Y es mi padre, dije en voz baja. Y es todo lo que me queda. Sara frunció el seno, arrugando su rostro picoso. Eso no es verdad. Me tienes a mí. Why mi madre dice que eres bienvenida en nuestra casa cuando quieras. Sus palabras fueron como una manta cálida que me envolvió el corazón. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Pero la esperanza es algo complicado. Puede levantar el ánimo, pero también puede hacer que la queda duela más. Esa misma noche, mi padre se despertó de mal humor. Estaba lavando los platos cuando entró furioso en la cocina, con la cara roja de tanto whisky. ¿Quién era esa chica que vino antes? Preguntó, dando un golpe en la mesa. Los platos tintinearon y me estremecí. Solo Sara, dije en voz baja. Trajo pan. Resoplo, entrecerrando los ojos. ¿Crees que puedes tener amigos, ¿Crees que eres demasiado buena para esta casa? Negó con la cabeza, me temblaban las manos mientras fregaba un plato. No, padre, no lo creo. Pero no me escuchaba. Me arrebató el plato de las manos y lo tiró al suelo. Se hizo anicos, los pedazos se dispersaron como mis nervios. Limpialo, ladró, y caída rodillas, recogiendo los fragmentos afilados, con los dedos temblorosos. Ese fue un momento bajo, uno que me hizo sentir más pequeña que nunca. Limpié el desastre, con las manos doloridas por pequeños cortes, y me dije a mí misma que debía seguir adelante. Tenía que hacerlo. Pero en el fondo, empezaba a preguntarme cuánto más podría aguantar. Los días se confundían, cada uno una mezcla de pequeñas tareas y grandes miedos. Cocinaba, limpiaba y traía agua, siempre pendiente del humor de mi padre, siempre esperando el siguiente arrebato. A veces, se quedaba calado, mirando fijamente el fuego como perdido en su propio mundo. Esos momentos eran casi peores, porque nunca sabía que estaba pensando, que haría a continuación de un día. Encontré algo que cambió las cosas, un descubrimiento pequeño y inesperado que me infundió valor. Mientras limpiaba el ático, me topé con una vieja caja de madera escondida bajo un montón de mantas polvorientas. Era pequeña, con un candado oxidado que se abrió de golpe al forzarla. Dentro había un relicario, delicado y de plata, con una pequeña rosa talada. Lo abrí y había una foto descolorida de mi madre, joven y sonriente, con sus ojos amables y cálidos. Me dolió el corazón. Apenas la recordaba, pero sostener ese relicario era como sostener un pedazo de ella. Lo guardé en mi bolsillo, guardándolo en secreto. Era mío. Algo que mi padre no podía arrebatarme. Ese relicario se convirtió en mi fuerza, un recordatorio de que yo era más que la niña asustada de esa casa. Empecé a lavar el relicario debajo del vestido, oculto a la mirada de mi padre. Cada vez que lo sentía contra mi piel, pensaba en mi madre, en las historias que James me contaba de ella. Era valiente Mary, decía. Te amaba más que nada. Esas palabras me mantuvieron en pie, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Y sí que se pusieron difíciles. La bebida de mi padre empeoró, y con ella, su mal genio. Gritaba cosas sin sentido, sobre el dinero que no teníamos, sobre mi madre que lo había abandonado, sobre que yo era una carga. Intentó interponerme en su camino, pero era como si buscara razones para enojarse. Una noche, como una semana antes de ese horrible momento del que oíste, estaba cortando verduras para la cena cuando lo oí murmurar en la sala.
No entendia las palabras, pero su voz era baja y peligrosa, como una tormenta inminente. Mantuve la cabeza gacha, concentrada en el cuchillo que tenía en la mano, pero tenía el corazón acelerado. De repente, irrumpió en la cocina con la mirada perdida. ¿Estás ocultando algo, verdad? Gritó, señalando. Mi quid paralizada. El cuchillo se me escapó de las manos. Que, susurró, casi sin voz. Se acercó, con el aliento agrio por el whisky. No me mientes, Mary. Sé que guardas secretos. Negó con la cabeza, pero mi mano se dirigió instintivamente a mi pecho, donde estaba escondido el relicario. Sus ojos siguieron mis movimientos y su rostro se contorsionó de furia. ¿Qué es eso? Exigió, agarrándome del brazo de mi apart, con el corazón latiendo con fuerza. Nada, dije, pero no me creo. Tiró de mi vestido, rasgando la tela, y el relicario cayó al suelo con un suave tintinio. El tiempo pareció detenerse mientras lo miraba, con el rostro ensombrecido. Yes, sisió, con voz baja y peligrosa. Lo robaste. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Lo encontré. Yes mío. Pero no me escuchó. Cogió el relicario, con las manos temblorosas de rabia, y lo arrojó contra la pared. Cayó con un crujido, y grite, lanzándome hacia él. Fue entonces cuando me agarró, clavándose los dedos en mis brazos, y la habitación dio vueltas cuando su puño cayó. Y esa fue la noche en que todo explotó, la noche de la que oíste hablar al principio. Los golpes, la sangre, la oscuridad que se cernía sobre mí. Y ese crujido en el pasillo, el sonido que hizo que mi padre se detuviera, el sonido que podría haberme salvado. Oh, condenado. Mientras yacía allí, desvaneciéndose, lo oí de nuevo, masuca ahora. Y luego una voz, un susurro, suave y urgente. Mary, espera, dijo. Pero de quién era esa voz? Y qué querían? ¿Qué crees que pasa después? Quiero que imagines que estás conmigo en esa casa oscura, oyendo ese crujido, ese susurro. ¿Quién crees que está ahí? Comparte tus suposiciones con alguien y avergámoslo juntos, en el siguiente capítulo. Sigo aferrando a la esperanza, porque incluso en los momentos más oscuros, hay una lección que aprender. A veces, se trata de encontrar la fuerza que no sabías que tenías. ¿Qué creen que sucederá después, amigos? Ese susurro en la oscuridad. ¿Será un salvador, un extraño o algo más aterrador? Comparten sus conjeturas con un amigo o familiar y hablamos sobre quién creen que acudirá al rescate de Mary. O se tendrá que salvar sola. Sigan leyendo con nosotros para descubrir la verdad en el próximo capítulo. Y recuerden, incluso en los momentos más difíciles, hay una lección esperando a brillar. El susurro atravesó la neblina de mi mente, agudo y urgente, como una vela parpadeando en la oscuridad. Mary, aguanta, repitió, suave pero desesperado. Mi cuerpo estaba pesado, desplomado contra el frío suelo, con la sangre pegajosa en la cara. La sombra de mi padre se cernía sobre mí, con los puños aún apretados, pero estaba congelado, mirando hacia la puerta de donde había venido el crujido. Mi vista se nubló, pero apenas pude distinguir una figura, pequeña, vacilante, de pie en las sombras. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era Sarah? ¿Una vecina? ¿Alguien que pudiera detener esta pesadilla? Mi padre dio un paso hacia la puerta, con la voz baja y peligrosa. Muy straight, gruñó. La figura no se movió, pero oí una respiración temblorosa, luego un forcillo, como si alguien retrocediera. Mi padre se abalanzó sobre mí y intentó gritar para advertirles, pero mi voz se había ido.
El dolor me invadió, y ser los ojos. Justo antes de que la oscuridad me envolviera de nuevo, hoy un fuerte estruendo, como si rompiera un cristal, y un grito que no era mío. ¿Qué estaba pasando? El desconocido estaba defendiendo o mi padre lo había atrapado. Retrocedimos unos días, a los momentos que levaron a este caos. Quiero que sientas lo que yo sentí, que me acompañes a superar el miedo y los pequeños destellos de esperanza que me impulsaron a seguir adelante. La vida puede ser pasada, ¿verdad? Pero a veces, las cosas más pequeñas, una palabra amable, un tesoro escondido, pueden dar fuerza. ¿Alguna vez has encontrado algo que te hiciera sentir valiente, incluso cuando tenías miedo? Eso me aferraba. Y voy a compartir como ese desarrollo todo. Después de que mi padre tirara el relicario de mi madre contra la pared, pensé que lo había perdido para siempre. Y esa noche, después de que saliera furioso de la cocina, me arrastra hasta donde había quedado, con las manos temblorosas al recogerlo. La plata estaba abolada, pero la rosa talada seguía allí, y la imagen de mi madre dentro estaba salvo. Lo apretó contra mi pecho, con lágrimas mezclándose con la tierra en la cara. Era todo lo que tenía de ella, y no había dejar que me lo quitara. Lo escondí en una tabla suelta del suelo debajo de mi cama, un lugar secreto donde guardaba unas monedas y una carta que James me había escrito antes de morir. Todas las noches, lo comprobaba para asegurarme de que seguía allí, como una promesa que me hacía a mí mismo, seguir adelante, para lo que para. Los días siguientes fueron tranquilos, pero era el tipo de tranquilidad que se siente como una tormenta a punto de estallar. Mi padre apenas me hablaba, pero sus ojos me seguían a todas partes, fríos y desconfiados. Intent mantenerme ocupada, fregando pisos, remendando su ropa, cualquier cosa para evitar su mal humor. Pero podía sentirlo crecer, como una tetera a punto de rebosar. Empecé a planear, al menos en mi cabeza, como podría Las palabras de Sara seguían volviendo a mí. No tienes que cuidar de aquí. Tal vez tenía razón. Tal vez podría ir a casa de su familia, o incluso de Willow Creek para siempre. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero, en familia excepto mi padre, y la idea de estar sola en el mundo era casi tan aterradora como cuidarme. Una mañana, decidí arriesgarme un poco. Mi padre estaba fuera, probablemente en la taberna, y necesitaba despejar la mente. Salí de casa a escondidas y caminé hasta las afueras del pueblo, donde un arroyuelo atravesaba el bosque. Era mi lugar favorito de niña, un sitio donde solía jugar con James cuando éramos pequeños. El agua brillaba a la luz del sol y, por un instante, sentí que podía volver a respirar. Me senté en una roca, con el relicario escondido bajo el vestido, y me permití soñar con una vida diferente, una en la que no tuviera miedo todo el tiempo. Imagine una casita propia, quizá con jardín, donde pudiera ser libre. Fue un momento de bajan, no porque fuera malo, sino porque me recuerdo lo lejano que parecía ese sueño. Mientras estaba sentada allí, y pasos creciendo en las hojas detrás de mí. El corazón me dio un vuelco y me di la vuelta, esperando a mi padre. Pero era Sara, con su pelo rojo brillando a la luz del sol. Mary, me llamo, corriendo hacia mí. Te estaba buscando. Se dejó caer mi lado, sin aliento, y me entregó un pequeño bolso envuelto en tela. Mamá te hizo unas galletas. Dice que necesitas comer más. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho ante su amabilidad. Nos sentamos allí un rato, comiendo galletas y hablando de tonterías, como aquella vez que el gato de Sara se quedó atascado en un árbol y todo el pueblo intentó bajarlo. Durante esos pocos minutos,
volvía centrum como una persona, no solo una sombra en casa de mi padre, pero ese paz no duró. Cuando regresé a casa, mi padre me esperaba. Estaba sentado en su silla junto al fuego, con una botella en la mano y la mirada sombría. ¿Dónde estabas? Preguntó. Me quedé paralizada, con el paquete de galletas en las manos. Justo, junto al arroyo, dije en voz baja. Se levantó, tambaleándose un poco, y me arrebató el paquete. ¿Te escapas para ver gente, ¿Crees que puedes dejarme aquí? Abrió la tela, vio las galletas y las arrojó al fuego. El olor a azúcar quemado llenó la habitación y me mordí el labio para no llorar. Ponte a trabajar, espero, señalando un montón de ropa sucia. Asentí y corrí a la cocina, me temblaban las manos al empezar a lavar. Ese fue otro momento bajo, uno que me hizo sentir cada día más pequeño. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Cada vez que mi padre ermita, sentía una pequeña chispa de aire, no solo miedo, sino algo más fuerte. Empecé a pensar en el relicario, en la sonrisa de mi madre, en la fe de James en mí. No estaba lista para rendirme. Todavía no. Unos días después, recibí otra visita. Era el señor Thompson, un anciano dueño de la tienda del pueblo. Vino a dejarme la harina que lo había pedido, pero se quedó en la puerta, con el sombrero en la mano. Mary, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que mi padre no estuviera cerca. La gente del pueblo está preocupada por ti. No tienes buen aspecto. Force una sonrisa, con el corazón acelerado. Estoy bien, señor Thompson mentí. Frunció el seno, con una mirada amable pero penetrante. Si alguna vez necesitas ayuda, acude a mí, ¿me oyes? Asentí, pero no creía que fuera posible. No entonces, esa noche, el temperamento de mi padre llegó a su punto álgido. Empezó con algo leve. Estaba enfadado porque había quemado el pan, solo un poco por los bordes. Pero eso fue suficiente. Empezó a gritar, arrastrando las palabras, y antes de que me diera cuenta, estaba de pie, colocando sobre mí. Retrocedí con las manos en alto, intentando calmarlo. Lo siento, repetí una y otra vez, pero no importó. Fue entonces cuando ocurrió el momento del que hoy está el principio de este capítulo. Me agarró, con los puños a flor de piel, y caí al suelo, con la sangre manando de la nariz y la cabeza dando vueltas. El crujido en el pasillo llegó justo cuando me desvanecía, y luego ese susurro. Mary, agarrate, y el estruendo de un cristal, mientras yacía allí con el mundo parpadeando, volvía oír la voz de mi padre, fuerte y llena de pánico. Sal de mi casa, gritó, y se oyó otro golpe, como ese algo pesado que era. Mi corazón latía con fuerza. Quien quiera que estuviera allí, se resistía, o lo intentaba. Intent moverme, gritar, pero mi cuerpo no me escuchaba. Lo último que fue un grito no el mío, en el de mi padre, sino el de otra persona, agudo y aterrorizado. Y luego, pasos corriendo, desapareciendo en la noche. ¿Qué creen que está pasando, amigos? ¿Quiénes eran los que estaban en el pasillo y que hicieron para enfadar tanto a mi padre? ¿Fue Sarah, con la valencia de venir ver cómo estaba? ¿O fue alguien más, alguien que no esperaba? Comparten sus ideas con alguien de confianza y sigamos leyendo juntos. Hay una lección aquí, Valencia y perseverancia, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Acompañen en el siguiente capítulo para descubrir que sucede después. El grito rasgó el aire, agudo y crudo, sacándome del borde de la inconsciencia. No era mi voz, en el lado de mi padre, era otra persona, alguien atrapado en el caos de esa noche oscura. Mi cabeza palpitaba, la sangre en caliente en mi cara, mientras yacía desplomado en el suelo.
Los pasos que había oído ese desvanecen ahora, corriendo rápido, como esa quinquera que fuera hubiera huido en la noche. Las pasadas bodas de mi padre paisatieron hacia la puerta, su voz resonando por toda la casa. No vuelvas aquí, Regio, seguido del portezo de la puerta principal. Mi corazón ese acelero, una mezcla de miedo y esperanza desesperada. ¿Quién había estado allí? ¿Habían venido a ayudarme solo para ser agentados? ¿O era otra persona, alguien con sus propias razones para colarse en nuestra casa? Intent moverme, levantarme, pero mi cuerpo gritaba de dolor. La habitación daba vueltas, y justo cuando pensaba arrastrarme hacia la puerta, oí algo nuevo, un granido guttural desde afuera, como el de un animal. Se me heló la sangre. ¿Qué había allí fuera? Había por mí. Retrocedimos un poco, a los días previos este momento aterrador. Quiero que me acompañes en el miedo, los momentos de calma y las chispas de Valencia que me impulsaron a seguir adelante. La vida puede llevar a momentos difíciles, pero siempre hay una lección esperando si la buscas. Alguna vez te has sentido estancado, pero algo pequeño te dio esperanza? Eso me aferraba. Y te cantaré como todo mi condujo a esa noche. Después de aquella horrible peli por el relicario, fui más cuidadosa que nunca. Mantuve la cabeza gacha, recorriendo la casa como un fantasma, intentando no llamar la atención de mi padre. El relicario seguía escondido en el suelo, y cada noche lo tocaba, susurrándome que era más fuerte de lo que me sentía. Pero la verdad era que tenía miedo todo el tiempo. El temperamento de mi padre era como un fuego que nunca se apagaba, ardiendo un momento y ardiendo al siguiente. Sin embargo, empieza a notar cosas. Pequeñas señales que me hacían preguntarme si realmente estaba tan sola como creía. Una tarde, estaba tendiendo la ropa en el patio trasero cuando six algo extraño. Había una juela en el barro cerca de la cerca, demasiado pequeña para ser la de mi padre. Parecía reciente, como si alguien hubiera estado allí esa mañana. El corazón me dio un vuelco. ¿Estaría alguien vigilando la casa? Me dije a mí misma que probablemente era Sara, quizá acercándose a escondidas para ver cómo estaba. Pero cuando le pregunté al día siguiente, negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. No he estado cerca de tu cerca, Mary, dijo. Quizás era un niño gastándome una broma. Asení, pero no lo cree. La juela me pareció una advertencia, aunque no sabía qué significaba. Sara era mi salvación en aquellos días. No dejaba de venir, aunque notaba que estaba nerviosa. Un día, me trajo un pequeño libro de poemas, con las páginas desgastadas y suaves. Era de mi abuela, dijo, poniéndolo en mis manos. Lilo cuando estés triste. Te ayuda. Escondí el libro con el relicario, y por la noche, cuando mi padre dormía, leía a la luz de las velas. Sus palabras eran como un cálido abrazo, recordándome que había belleza en el mundo, aunque no pudiera verla. Esos momentos fueron deprimentes, no porque fueran malos, sino porque me mostraron cuánto me faltaba, cuánto ansiaba ser libre, pero la libertad se sentía imposible. Mi padre vivía más que nunca, y con el llegó su paranoia. Empezó a cerrar las puertas por la noche, a mirar las ventanas como si esperara problemas. Me quieren, murmuraba, con la mirada perdida en las sombras. No sabía si hablaba de personas reales o de fantasmas, pero me inquietaba. Empecé a llevar una navaja pequeña en el bolsillo, no para hacer el daño, sino para sentir más segura. Era un cuchillo de pan, sin filo y oxidado, pero algo era algo. Lo sostenía cuando estaba sola, diciéndome que podía ser valiente si era necesario. Una noche, estaba barriendo el porche cuando el señor Thompson, el dueño de la tienda,
volvio a pesar. Parecía nervioso, con el sombrero arrugado en las manos. Mary, dijo en voz baja. Así moría en el pueblo. Dicen que han visto a alguien merodeando por tu casa de noche. Se me encogió el estómago. La huela. ¿Quién? Pregunt con la voz apenas un susurro. Se encogió de hombres, con una mirada amable pero preocupada. Nadie lo sabe. Podría ser un vagabundo. Podrían ser niños. Solo, ten cuidado. Asentí, con la mente acelerada. Esa noche, apenas dormí, sobresaltada por cada crujido y ruido de afuera. ¿De verdad alguien nos estaba observando? ¿Y por qué, al día siguiente, decidí hacer algo audaz? Mi padre no estaba, así que me arriesgué a registrar su habitación. No sabía qué buscaba. Quizá respuestas, quizá una salida. Su habitación estaba hecha un desastre, con botellas vacías y periódicos viejos esparcidos por todas partes. Debajo de su cama, encontré una pequeña caja de hojalata, bien cerrada. No me atreví a abrirla, pero me pareció importante, como si guardara secretos. La dejé en su sitio, con las manos temblorosas, y me prometí que encontraría la manera de ver qué había dentro. Ese momento me infundió valor, la sensación de que podía tomar las riendas, aunque fuera un poco, pero la violencia es peligrosa cuando vives con alguien como mi padre. Y esa noche, llegó a casa más borracho que de costumbre, con la cara enrojecida y arrastrando las palabras. Estaba en la cocina, intentando no estorbar, cuando empezó a gritar sobre el dinero. ¿Dónde ha metido Mary? Gritó, dando un puñetazo en la mesa. Me estás robando, ¿verdad? Negó con la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. No sé de qué hablas, dije, pero ya así había puesto de pie, con la mirada perdida. Retrocedí, metiendo la mano en el bolsillo y tocando el cuchillo. No quería usarlo, pero tenía mucho miedo. Fue entonces cuando todo así vino abajo, la noche de la que oíste hablar al principio. El vino hacia mí, con los puños volando, y caí, con la sangre corriendo por mi cara. El crujido en el pasillo, el susurro, el cristal rompiéndose, todo sucedió tan rápido. Y luego ese grito, agudo y aterrorizado, seguido por el granido afuera. Mientras yacía allí, desapareciendo y apareciendo, o mi padre maldecir, sus botas pisando fuerte de vuelta a la casa. Pero había algo más, un arenazo en la ventana, como garras en el cristal. Mi corazón se detuvo. Era un animal, o algo peor? Intent moverme, ver, pero mi cuerpo no escuchaba. El arenazo se hizo más fuerte, y luego, silencio. Un nuevo sonido llegó, suave y espeluznante, como alguien tarareando una melodía. Estaba cerca, demasiado cerca, y me envió un escalofrío por la espalda. ¿Qué creen que hay ahí fuera, amigos? Ese grito fue de alguien que intentaba salvarme o de alguien que estaba en sus propios problemas? ¿Y ese zumbido? ¿Quién podría ser? Comparte tus conjeturas con amigo y seguimos investigando esta historia juntos. Hay una lección aquí. Encontrar el coraje incluso cuando el miedo te irradia. Quédate conmigo en el siguiente capítulo para descubrir que te espera en la oscuridad. El inquietante zumbido llenaba el aire, suave y evocador, como una canción de cuna convertida en algo siniestro. Venía de justo afuera de la ventana, donde los arenazos habían cesado. Mi corazón latía con fuerza, cada latido como un martillo en mi pecho, mientras yacía en el suelo, con la sangre secándose en mi cara. Los pesados pasos de mi padre resonaron en la habitación, su respiración entrecortada por la ira y el miedo. ¿Quién anda ahí fuera? Bramó, su voz estremeciendo las paredes. El zumbido cesó de repente,
reemplazado por un silencio denso que parecía estar vivo, como si nos estuviera observando. Intent moverme, arrastrarme hacia la puerta, pero mi cuerpo gritaba de dolor. Mi padre ese dio la vuelta, con la mirada perdida, y por un momento, pensé que vendría a por mí otra vez. Pero entonces, un fuerte golpe contra la puerta principal, como si algo pesado la hubiera golpeado. Mi padre maldijo, cogiendo un atizador de la chimenea, y corrió hacia el sonido. Se me nubló la vista, pero six la puerta vibrar, como si alguien, o algo, intentara entrar. Una risa guttural y grave me heló la sangre. ¿Era humano? ¿O era algo más? ¿Algo que no tenía nada que hacer en este mundo? Ser los ojos, pero no antes de ver la puerta entreabrirse, apenas un centímetro, y una sombra colarse dentro. Retrocedimos unos días, a los momentos que nos llevaron a esta noche aterradora. Quiero que sientes el peso de esos días conmigo, que veas como el miedo pueda invadir cada rincón de tu vida, pero también como la esperanza pueda atisbar, incluso en los momentos más oscuros. ¿Alguna vez has escuchado un sonido que te paralizará el corazón? ¿Algo que no pudieras explicar? Ahí es donde yo estaba. Y voy a compartir como leg ali, paso a paso. Tras encontrar aquella misteriosa huella cerca de la vala, no pude evitar la sensación de que alguien me observaba. La casa parecía distinta, como si contuviera la respiración. Empecé a fijarme en cosas, pequeñas cosas, pero que llamaban. Una ventana que había quedado abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Una silla que se movió ligeramente de su sitio. Una vez, encontré una flor silvestre, igual a las que mi trajo Sara, escondida en la rendija de la puerta trasera. Debería haberme sentido amable, pero no fue así. Parecía un mensaje, uno que no entendía. No le coní estas cosas a mi padre, solo ese enfadaría más, y yo ya andaba con pies de plomo. Pero mantuve los ojos abiertos, con la mano siempre cerca de la navaja que lavaba en el bolsillo. Sara volvió a pesar un par de días después, pálida y con la mirada fija en todas direcciones, como si estuviera nerviosa. Nos sentamos en la cocina, bebiendo un té que había preparado con hojas viejas que encontré en una lata. Mary, susurró inclinándose, tienes que ir de aquí. No es seguro. Fruncí el seno y así me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Pregunt. Se mordió el labio y miró hacia la puerta. Oye mi padre hablando con el señor Thompson. Dicen que tu padre está metido en algo malo. Algo con gente peligrosa. Se me encogió el corazón. ¿Gente peligrosa? Mi padre era malo, sí. Pero, ¿en qué podía estar metido? ¿Qué clase de gente? Insistí, pero Sara negó con la cabeza. No lo sé. Solo, ten cuidado. ¿Veil? Me apretó la mano y, por un instante, me sentí menos solo. Fue un momento de bajón, no porque fuera doloroso, sino porque me recuerdo lo atrapado que estaba, atrapado en una red que no podía ver. Después de eso, empecé a prestar más atención a mi padre. Siempre había sido reservado, pero ahora estaba nervioso, revisando ventanas y puertas como si esperara problemas. Una noche, lo hablar con alguien afuera, en voz baja y aguda. Me acerqué sigilosamente a la ventana, con cuidado de no hacer ruido, y mirar por la rendija de las cortinas. Había un hombre allí afuera, alto y delgado, con un abrigo oscuro que se confundía con la noche. No pude oír sus palabras, pero mi padre le dio algo. Un pequeño paquete, tal vez papeles o dinero. El hombre asintió, y se escabulló en la oscuridad. Mi padre se quedó allí un buen rato, mirando fijamente el bosque, antes de volver adentro. Corrí a mi habitación, con el corazón acelerado.
¿Qué estaba haciendo? Era esto lo que se quería decir con gente peligrosa? Al día siguiente, decidí arriesgarme de nuevo. Mientras mi padre no estaba, volví a su habitación y encontré de nuevo la caja de hojalata de bayo de su cama. Esta vez, estaba decidido a abrirla. Usé el cuchillo de pen para abrir la cerradura, con las manos sudorosas y temblorosas. Tardé un rato, pero la cerradura finalmente cedió con un suave clic. Dentro, encontré un fajo de cartas, amarillentas y arrugadas, y una pequeña bolsa de cuero. Las cartas estaban escritas con una letra desordenada, no la de mi padre, y hablaban de deudas grandes. Palabras como pago pendiente y no más oportunidades me llamaron la atención. La bolsa contenía unas monedas y un papel doblado con un nombre, Caleb Marsh. No sabía quién era, pero el nombre me dio escalofríos. Guard to do, con la mente dando vueltas. ¿Estaba mi padre en problemas con ese Caleb Marsh? ¿Y qué tenía que ver conmigo? Ese descubrimiento fue una chispa de coraje, un momento de bajón que me hizo sentir que me acercaba a las respuestas. Pero el coraje no siempre te protege. Los días siguientes fueron tensos, con mi padre enfurecido por cualquier cosa. Una noche quim la sopa y el tiro la olla contra la pared, salpicando el líquido caliente por todas partes. ¿Intentas arruinarme? Grito, con la cara roja. Lo limpi sin decir palabra, con las manos temblorosas, pero por dentro empezaba a sentir algo nuevo, no solo miedo, sino ira. Estaba harta de ser su saco de boxeo, harta de vivir en esta prisión de casa. Entonces llegó la noche de la que oíste hablar, la noche de los golpes, la sangre y el susurro, en el pasillo. El grito, el granido, el golpe sordo contra la puerta, todo sucedió tan rápido. Y ahora, ese sombra deslizándose por la puerta entreabierta, la risa baja que no era humana. Mientras yacía allí, luchando por mantenerme consciente, volvía a oír la voz de mi padre, pero ya no estaba enfadada, estaba asustada. Atrás, grito y el atizador caer al suelo. El era así denso, como si algo pesado presionara la habitación. Force los ojos abrirse, solo una rendija, y los six. Una figura en la puerta, no alta como el hombre que había visto afuera, sino pequeña, encorvada, con ojos que brillaban en la tenue luz. No era Sarah. No era el señor Thompson. Era algo más, algo que no pertenecía. Mi padre ese tambaleó hacia atrás, pálido, y la figura dio un paso adelante, ladeando la cabeza como si lo estuviera observando. Se me paró el corazón al verme, y entonces sonrió, una sonrisa amplia y antinatural que dejaba ver demasiados dientes. ¿Qué pasa, amigos? ¿Quién o qué es esta cosa en la puerta? Está relacionada con la gente peligrosa de la que me advirtió Sarah. ¿O es algo peor? Comparte tus ideas con alguien que te importe y desentrañemos este misterio juntos. Hay una lección aquí. Enfrentar tus miedos incluso cuando parecen monstruos en la oscuridad. Quédense conmigo en el siguiente capítulo para ver que esta criatura y así puedo sobrevivir. Esa sonrisa antinatural me heló la sangre. Los ojos brillantes de la figura se clavaron en mí mientras permanecía en la puerta. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado aguda, como la de un depredador evaluando a su presa. Mi padre se tambaleó hacia atrás, el atizador de la chimenea resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo. Fuera, gritó, pero su voz se quebró, el miedo filtrándose a través de su rabia habitual. La figura no se movió, no parpadeó, solo ladeó la cabeza, el zumbido comenzó de nuevo. Bajo, inquietante y extraño. Me dolía el cuerpo, la sangre aún pegajosa en mi cara, pero me obliga a arrastrarme un centímetro, desesperado por escapar.
La figura volvió a mirar a mi padre, ydio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, como una marioneta con hilos. Mi padre agarró una silla, sujetándola como un escudo, pero antes de que pudiera balanzarse, la figura se abalanzó, más rápido de lo que cualquier humano debería moverse. Un grito escapó de la garganta de mi padre, desgarrador y aterrorizado, y la habitación se sumió en el caos. Los muebles se estrellaron, los cristales se hicieron añicos, y hoy un sonido horrible y húmedo, como si algo se estuviera desgarrando. Mi visión se nubló, pero six la figura arrastrando a mi padre hacia la puerta, sus gritos se desvanecieron en la noche. Luego, silencio. La figura se había ido, y él también. Pero no estaba sola, sentí miradas sobre mí y un suave susurro, no de la figura, sino de algún otro lugar de la casa. Mary, estás a salvo ahora. Se me paró el corazón. ¿Quién era? Retrocedimos unos días, a los momentos que levaron a esta noche aterradora. Quiero que me acompañes a superar el miedo y los destellos de esperanza que me mantuvieron aferrada. La vida a veces puede parecer una tormenta, ¿verdad? Pero incluso en los peores momentos, hay algo que aprender, algo por lo que luchar. ¿Alguna vez has sentido que te observaban, como si algo estuviera fuera de tu vista? Ahí es donde yo estaba. Y te contaré como leg ali, tras encontrar la caja de hojalata debajo de la cama de mi padre, con esas cartas y el nombre que la marche, no podía dejar de pensar en lo que ocultaba. La palabra deudas se me quedó grabada en la mente, pesada y peligrosa. ¿Estaría mi padre en problemas con alguien como ese tal Caleb? Y por qué sentía que esos problemas se acercaban sigilosamente. Ahora siempre lavaba la navaja en el bolsillo. Su peso era un pequeño consuelo, aunque no estuviera seguro de poder usarla. La casa parecía estar llena de secretos. Cada crujito, cada sombra me sobresaltaba. Empecé a revisar las ventanas y las puertas yo mismo, no porque me importara la paranoia de mi padre, sino porque yo también empezaba a sentirla. Sarah volvió a visitarme. Sus visitas eran el único momento feliz de mi vida. Trajo una cesta de manzanas. Su sonrisa, tan cálida como siempre, pero notaba que estaba preocupada. Nos sentamos en el porche, pelando las manzanas con un cuchillito que había traído. Mary, dijo en voz baja, mirando hacia la casa. Pareces asustada todo el tiempo. ¿Qué pasa? Quería contárselo todo. La abuela, el hombre del abrigo oscuro, las cartas, pero no sabía por dónde empezar. En cambio, negó con la cabeza. Y es difícil. Dije. Frunció el seno, frunciendo el seno. No tienes que cuidarte, ¿sabes? Mi madre dice que puedes vivir con nosotros. Sus palabras fueron amables, pero me parecieron un sueño inalcanzable. Significaba enfrentarme a mi padre, y no estaba preparada para eso. Todavía no. Ese momento fue deprimente, no porque fuera doloroso, sino porque me mostró lo atascado que me sentía. La bondad de Sarah fue como una luz en la oscuridad, pero me daba demasiado miedo seguirla. Le di las gracias y me abrazó antes de irse, con sus brazos cálidos y fuertes. Prometím que lo pensarás, susurró. Asentí, pero en el fondo, no estaba seguro de poder cumplir esa promesa, y el día siguiente, me iris de nuevo. Mi padre no estaba, así que volví a la caja de hojalata. Esta vez, leí más cartas. Eran peores de lo que pensaba. Una decía, pega fin de mes o te quitamos lo que es tuyo. Otra mencionaba a la chica, a mí. Me temblaban las manos al leerla, y así me revolvía el estómago. ¿Acaso mi padre planeaba usarme para pagar sus deudas? Pensarlo me revolvió el estómago,
pero también mi incendio. No había permitir que eso pasara. Tomé una de las cartas, la doble y la escondí con el relicario bajo el suelo. Lo sentí como un pequeño acto de rebeldía, una forma de recuperar el control. Y esa noche, volví a oír mi padre hablando afuera, con la voz baja y tensa. Me acerqué sigilosamente a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, y los six con el mismo hombre del abrigo oscuro. Esta vez, el hombre estaba furioso, señalando con el dedo el pecho de mi padre. Capt algunas palabras. Caleb no esperara, y ella es parte del trato. Se me heló la sangre. Estaban hablando de mí. Retrocedí, con la mente acelerada. Tenía que salir, pero ¿cómo? Empecé a trazar un plan. Pequeño, desesperado, pero algo era algo. Ahorraría el poco dinero que tenía, tal vez lo pediría ayuda al señor Thompson. Pero cada vez que pensaba en el miedo me atenazaba. ¿Y mi padre me atrapaba? ¿Y ese tal Caleb Marsh me encontraba? Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Mi padre estaba de mal humor, más furioso que nunca, y apenas podía comer y dormir. Mantenía el cuchillo cerca, rozándolo con la mano cada vez que él alzaba la voz. Una tarde, estaba cortando leña en el jardín cuando oí un ruido, un suave crujido entre los arbustos. Me quedé paralizada, agarrando el hacha, escudriñando los árboles con la mirada. Nada. Solo el viento, me dije, pero mi corazón no se detenía. Y esa noche, encontré otra flor silvestre junto a la puerta trasera, esta marquita, como si lavara días allí. No era de cera. No había pasado por allí. Alguien más las estaba dejando, y no era un juego. Era una advertencia. Entonces llegó la noche de la que oís hablar, la noche de los golpes, el grito, el granido y esa figura con la sonrisa antinatural. El chaos de mi padre siendo arrastrado, el susurro diciendo que estaba salvo. Pero no me sentía segura. No con ese zumbido, y ese sombre calendos por la puerta. Y ahora, ese nuevo susurro. Mary, ahora estás a salvo. Venía del pasillo, suave y familiar, pero no podía ubicarlo. Force los ojos abrirse, mi cuerpo gritaba de dolor, y six un destello de movimiento. Una falda, un destello de cabello rojo. ¿Sarah? Pero antes de que pudiera lamer, el aire se volvió pesado y un nuevo sonido llenó la habitación, un golpetío bajo y rítmico, como un latido proveniente de las paredes. La temperatura bajó, mi aliento se hundió en el aire, y lo sentí de nuevo. Ojos observando. Algo seguía en la casa, y no era Sarah. Los golpes se hicieron más fuertes, más cercanos, y entonces, una mano fría y hisuda agarró mi muñeca desde las sombras. ¿Qué pasa, amigos? ¿Era Sarah la que estaba en el pasillo o alguien más? ¿Y qué es esta cosa que me agarra, con su mano fría y ese golpetío horrible? Está relacionada con Caleb Marsh o es algo más oscuro, algo que ha estado esperando en esta casa todo este tiempo? Comparte tus conjeturas con alguien a quien quieres, y sigamos leyendo estas páginas juntos. Hay una lección aquí. Encontrar la fuerza incluso cuando el mundo parece cerrarse. Quédense conmigo en el siguiente capítulo para enfrentar lo que es ya en las sombras. La mano fría y hisuda se apretó alrededor de mi muñeca, sacándome de la niebla de dolor y miedo. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho, el latido en las paredes se hacía más fuerte, como un latido que hacía eco al mío. La habitación estaba helada, mi aliento se resoplaba en nubes blancas, y el aire se sentía denso, como si respirara a través de un pano. Intenté gritar, pero tenía la garganta áspera, mi voz apenas un graznido. La sombra sobre mí se inclinó más cerca,
su rostro oculto en la oscuridad, pero podía sentir sus ojos, agudos, sin parpadear, clavándose en mí. El latido hizo, y por un momento, solo hubo silencio, pesado y sofocante. Entonces, una voz, no el suave susurro de antes, sino algo bajo y espero, como hojas secas raspando, sicio. Ahora eres mía. Sé mi hello, la sangre. Tired del brazo, desesperado por soltarme, pero la prisión era de hierro. De repente, un fuerte crujido hendió el aire, como madera al romperse, y la mano se soltó. Retrocedí, jadeando, cuando una figura irrumpió en la habitación. Esta vez, una persona real, sosteniendo una linterna que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Mary, gritaron, y reconocí la voz. Sarah? Pero antes de que pudiera alcanzarla, la luz de la linterna parpadeó y algo se movió en la esquina, una forma oscura, rápida y antinatural, que se dirigía hacia ella. Sarah gritó. La linterna se estrelló contra el suelo y las llamas comenzaron a lamer las paredes. Retrocedimos unos días, a los momentos que nos llevaron a esta noche aterradora. Quiero que sientes el peso de esos días conmigo, que veas como el miedo pueda envolver como una cadena, pero también como los más pequeños actos de violencia pueden hacer seguir luchando. ¿Alguna vez has sentido que algo te observaba, esperando a que hicieras algo? Así estaba yo. Y voy a compartir como leg ali, paso a paso. Tras encontrar esas cartas y el nombre de aquella marcha, no pude evitar la sensación de que mi padre estaba enredado en algo peligroso, algo que también me arrastraba. La flor silvestre marquita junto a la puerta, el hombre del abrigo oscuro, los susurros de deudas y la chica en esas cartas, todo apuntaba a una verdad que no estaba preparada para afrontar. Empecé a llevar la navaja en el bolsillo siempre. Su hoja sin filo era un pequeño consuelo, aunque no estuviera segura de poder usarla. La casa parecía una trampa, cada crujido y cada sombra me aceleraban el corazón. Revisaba el suelo donde escondía el relicario y la carta todas las noches, para asegurarme de que estuvieran a salvo. Eran mis anclas, la prueba de que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Las visitas de Sarah eran mi única escapatoria del miedo. Vino una tarde, con el pelo rojo recogido bajo un pañuelo, los ojos brillantes pero nerviosos. Nos sentamos en la cocina, compartiendo un trozo de pan que había traído. Mary, dijo en voz baja, mi padre me ha dicho algo más. Dice que Caleb Marsh es un mal hombre, alguien que presta dinero y perjudica a los que no pagan. Se me revolvió el estómago. Así que Caleb Marsh era real y peligroso. ¿Sabe de mí? Preguntó con la voz temblorosa. Sarah dudó y asintió. Papa ha oído que tu padre le debe mucho. Y, dicen que podría venir por ti si no puede pagar. Sus palabras me dieron un puñetazo. Me sentí mal, pero me obligue a mantener la calma. No voy a dejar que eso pase. Dije más para mí que para ella. Sarah me apretó la mano. No tienes que hacer esto sola, Mary. Te ayudaremos. Ese momento fue bajo, no porque fuera doloroso, sino porque me mostró cuán profundo era el peligro y cuánto decía creer en su ayuda. Después de eso, empecé a planear en serios. Conté las monedas que había ahorrado cosiendo, solo un puñado, pero tal vez suficientes para llegar al siguiente pueblo. Pensé en el señor Thompson, en cómo me había ofrecido ayuda. Y me pregunté si podía confiar en él. Pero cada plan se sentía como un hilo a punto de romperse. Mi padre me observaba más de cerca, con ojos penetrantes y desconfiados. Una noche, lo sorprendí revolviendo entre mis cosas, destrozando mi pequeña bolsa de ropa. ¿Qué escondes, Mary? Gruñó, con el aliento agrio por el whisky. Negó con la cabeza,
con el corazón latiendo con fuerza, y ris para que no encontrara la tabla del suelo. No lo hizo, pero me agarró del brazo con tanta fuerza que me dio un moratón. No crees que puedes correr, dijo en voz baja y mezquina. Te quedarás aquí. Asentí, con un nudo en la garganta, pero por dentro gritaba. No había ser su prisionera para siempre, y al día siguiente, mi eres con más. Mi padre no estaba, así que volví a la calle de Hojalata de su habitación. Esta vez, encontré algo nuevo, una lave pequeña, guardada dentro de una de las cartas. Era diminuta, no más grande que mi pulgar, y parecía vieja, como si perteneciera a algo importante. No sabía que habría, pero la cogí, escondiéndola con el relicario y la carta. Sentí ese lave como una pieza del rompecabezas, un paso hacia la comprensión de en que estaba metido mi padre. Fue un momento de vagin, no porque fuera malo, sino porque me hizo darme cuenta de lo poco que sabía y del gran peligro que corría. Las señales extrañas alrededor de la casa seguían apareciendo. Apareció otra flor silvestre, esta fresca, dejada en el porche. Encontré arenazos en la puerta trasera, como si algo la hubiera arenado. Y una noche, me desperté con un golpetillo en la ventana, suave pero constante, como si alguien, o algo, quisiera mi atención. No me atreví a mirar, pero aprieté el cuchillo bajo la almohada, con el corazón acelerado. El golpetillo cesó, pero no volví a dormir esa noche. Empecé a preguntarme si no era solo Caleb, Marcia quien debía temer. Había algo más oscuro, ligado a esta casa y a los secretos de mi padre. Entonces llegó la noche de la que oís hablar, la noche de los golpes, el grito, la figura con la sonrisa antinatural arrastrando a mi padre. Y ahora, será irrumpiendo, la linterna estalando, las llamas comenzando a extenderse. La mano fría en mi muñeca, la voz áspera reclamando. Mientras el fuego lamía las paredes, me obliga a moverme, arrastrándome hacia la voz de Sara. Sara, grazan, con la garganta irritada. El humo era denso ahora, me escocia los ojos, y apenas podía verla a través de la neblina. Estaba en el suelo, forcejeando con algo, alguien, en las sombras. Mary Cor, grito, pero antes de que pudiera alcanzarla, una figura apareció detrás de ella, alta y delgada, con un abrigo oscuro que absorbía la luz. No era la criatura sonriente, era el hombre que había visto con mi padre, el de las reuniones nocturnas. Agarró el brazo de Sara, con el rostro desencajado por la ira, y levantó un cuchillo. Great, lanzando hacia adelante, pero las llamas rugieron con más fuerza, cortando el paso. Lo último que se fueron los ojos aterrorizados de Sara, y luego, un estruendo ensordecido, como si el techo se estuviera derrumbando. ¿Qué pasas, amigos? Ese hombre es Caleb Marsh, y viene a cobrar su deuda? ¿Y qué era esa criatura sonriente que se llevó mi padre? ¿Será esta en peligro por mi culpa? Comparten sus conjeturas con alguien de confianza, y seguimos desentrañando esta pesadilla juntos. Hay una lección aquí. Luchar por quienes te importan, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Acompáñame en el siguiente capítulo para ver si podemos salvar a Sara y a nosotros mismos de las llamas. Wow, amigos, qué momento tan emocionante en la historia de Mary. ¿Quién creen que es el hombre del abrigo oscuro? ¿Podrá Mary salvar a Sara de las llamas? Comparten sus opiniones con alguien querido y seguimos juntos en esta aventura. No se pierdan el siguiente capítulo. Suscríbanse ahora para no perderse ningún giro en esta historia de Valencia y supervivencia. Nos espera una lección y somos más fuertes cuando la enfrentamos juntos.
El estruendo razono por la casa, un rigido ensordecido, mientras las vigas del techo crujían, y así estilaban sobre mí. Las llamas rigían más alto, devorando las paredes, el calor me cremaba la piel mientras me arrastraba entre el humo. El grito de cera on resonaba en mis oídos, sus ojos aterrorizados fijos en el hombre del abrigo oscuro que le ponía un cuchillo en la garganta. Mi corazón latía con fuerza, cada latido me gritaba que me moviera, que la salvara, pero el fuego era un muro entre nosotros, escupiendo brasas, y un humo negro asfixiante. Apriet la pequeña navaja en mi bolsillo, con las manos temblorosas, sabiendo que no era rival para el hombre en I para las llamas. Sarah, grite con la voz ronca, apenas cortando el chaos. La cabeza del hombre así giro hacia mí, sus ojos brillando con algo frío y cruel, como si hubiera estado esperando a que lo viera. Atrás, chica, gruñó, apretando su agar sobre Sarah. Pero antes de que pudiera moverme, otro sonido rasgó el aire, un granido bajo y gutural, como el que había oído afuera. El hombre así quedó paralizado, palideciendo, huida entre las sombras tras él, apareció aquella criatura sonriente, con su sonrisa desmesurada brillando a la luz del fuego. Se abalanzó, no hacia Sarah, sino hacia el hombre, y en un instante, desaparecieron entre el humo. Sarah cayó al suelo, tosiendo, pero el fuego se acercaba, y sobre nosotros, otra viga se quebró, cayendo en una lluvia de chispas. Tenía segundos para alcanzarla, o ambos nos quemaríamos, retrocedimos unos días, a los momentos que levaron a esta terrible pesadilla. Quiero que sientes el miedo y las pequeñas chispas de esperanza que me impulsaron a seguir adelante, que camins conmigo entre las sombras de esa casa. La vida puede ser una tormenta, ¿verdad? Pero incluso cuando parece que todo se derrumba, hay una leche esperando si eres lo suficientemente valiente como para mirar. ¿Alguna vez has sentido que tenías que seguir adelante, incluso conmigo? Así estaba yo. Y voy a compartir como llega este momento. Tras encontrar la lave en la caja de hojalata de mi padre, sentí como si tuviera en la mano una pieza del rompecabezas, pero no sabía que abría. Las cartas sobre deudas y Caleb Marsh me adormentaban, y las flores silvestres marquitas, los arenazos en la puerta, los golpes en mi ventana. Todo parecía una advertencia, como si la propia casa intentara decirme algo. Guardaba la lave con el medallón y la carta debajo del suelo, revisándolos cada noche como un ritual. Era mi prueba de que no era solo una víctima, de que podía defenderme, aunque no supiera como. Las palabras de Sarah sobre Caleb Marsh como un hombre peligroso se quedaron conmigo, haciendo que cada sombra pareciera amenazante. Empecé a observar a mi padre más de cerca, notando como se estremecía ante los ruidos, como murmuraba sobre ellos que venían a por él. Una tarde, mientras él estaba fuera, me eres de nuevo. Busque por toda la casa algo, cualquier cosa, donde pudiera caber la lave. Revise cada cajón, cada armario, pero no encontré nada. Entonces en el ático, los six, un pequeño cofre cerrado, medio enterrado bajo mantas viejas. Me temblaban las manos al sacarlo. El polvo nublaba el aire. La lave encajaba a la perfección, haciendo clic al girar. Dentro había un fejo de papeles, más cartas, pero estas eran diferentes. No eran sobre deudas. Eran sobre un trato. La chica por el terreno. Decía una, con la misma letra desordenada. Se me paró el corazón. Mi padre planeaba intercambiarme con Caleb Marsh para salvarse. Los papeles mencionaban una reunión, fijada para finales de la semana, y esa noche. Me metí una de las cartas en el bolsillo, pensando a mil tenía que saliría. Ese descubrimiento fue un momento bajo,
no porque fuera doloroso, sino porque mi mostró el poco tiempo que tenía. Empieza a planear en serios, contando mis monedas de nuevo, pensando en la oferta de ayuda del señor Thompson. Pero el miedo me paralizó. ¿Y corría, y Caleb Marsh me encontraba? ¿Y mi padre me atrapaba primero? Me sentí como un ratón en una trampa, esperando el chasquido. Y esa noche, oí mi padre afuera otra vez, hablando con el hombre del abrigo oscuro. No me atreví a mirar, pero sus voces eran agudas, furiosas. Caleb ya no espera. Dijo el hombre. Trila o nos la lavamos. La respuesta de mi padre fue demasiado baja para orla, pero me puso los pelos de punta. Apret el cuchillo debajo de la almohada, permitiendo que la quería esa era necesario, y el día siguiente, será vino pálida. Esta vez no trayó nada, solo se sentó conmigo en el porche, retorciéndose las manos en el regazo. Mary, escucha algo más, susurró. Mi papá dice que Caleb Marsh tiene gente trabajando para él. No gente normal. Dicen que trata con cosas que no son humanas. Se me encogió el estómago. ¿No humano? Parecía un cuento para asustar niños, pero los arenazos en la puerta, los golpes, los granidos, no parecen cuentos. ¿Qué quieres decir? Preguntó con la voz temblorosa. Sara negó con la cabeza. No lo sé. Solo, no te quedes aquí, Mary. Por favor. Quería prometer que me iría, pero no me salían las palabras. Me abrazó antes de irse. Y la sentí temblar. Ese fue un momento bajo, un recordatorio de que mi miedo se estaba extendiendo, lastimando a las personas que me importaban. Las extrañas señales seguían apareciendo. Apareció otra flor silvestre. Esta con una gota de algo oscuro en sus pétalos. ¿Sangre? Encontré más arenazos, ahora más profundos, en el alféizar de la ventana. Y una noche, me desperté con ese golpetío de nuevo, pero esta vez, era dentro de la casa, proveniente del ático. No me moví, no respiré, simplemente me quedé allí, agarrando el cuchillo, hasta que se detuvo. A la mañana siguiente, revisé el ático, pero no encontré nada, solo el cofre, encerrado, escondiendo sus secretos. Empezaba a sentir que la casa misma estaba en mi contra, como si algo oscuro la acosara. Entonces llegó la noche de la que oís hablar, la noche de los golpes, la criatura sonriente y Sara irrumpiendo con la linterna. El hombre del abrigo oscuro, las llamas y ahora. Este momento, con el fuego acercándose y Sara en el suelo, tosiendo, indefensa. Mi arrastra hacia ella, el calor quemando las manos, mis pulmones gritando por air. Sara, agarrate. Great, mi voz apenas audible por encima del rugido de las llamas. La alcance, la agar del brazo y la arrastra hacia la puerta. Pero el fuego estaba por todas partes, y el techo volvió a crujir, a punto de derrumbarse. Mir hacia atrás, buscando al hombre o a la criatura, pero habían desaparecido, tragados por el humo. Los ojos de Sara se encontraron con los míos, abiertos por el miedo, y susurró. Mary, esto no ha terminado. Antes de que pudiera preguntar que quería decir, un nuevo sonido rompió el caos, un gemido agudo y penetrante, como mil voces llorando a la vez. Venía de afuera, cada vez más fuerte, más cerca, y las ventanas temblaban cuando algo se estrellaba contra ellas. Una y otra vez, ¿qué pasa, amigos? ¿Qué es ese gemido y que intenta entrar en la casa en llamas? ¿Serán los seres no humanos de Caleb Marsh algo en peor? ¿Podrán Mary y Sara escapar de las llamas? Comparte tus conjeturas con alguien que te importe y sigamos leyendo estas páginas juntos. Hay una lección aquí. Aferrarse la esperanza y luchar por quienes almas, incluso cuando el mundo arde a tu alrededor.
Accompanyme en el capítulo final para descubrir si logramos sobrevivir a la noche. El gemido penetrante atravieso el rigido de las llamas, un sonido tan agudo que me atravieso el alma. Las ventanas vibraron violentamente, como si algo enorme se lanzara contra ellas, desesperado por entrar en la casa en llamas. El humo me ahogaba los pulmones y el calor me oprimía como una mano pesada, pero me aferracera, tirándola hacia la puerta. Tenía los ojos muy abiertos, la cara manchada de jalen y toya tan fuerte que pensé que se desplomaría. Mary, tenemos que irnos. Jadio, su voz apenas audible en medio del caos. El techo crujió sobre nosotros, lanzando chispas, y supe que faltaban segundos para que se derrumbara. La arresta hacia adelante, mi propio cuerpo gritando de dolor por los golpes de mi padre, pero el gemido afuera se hizo más fuerte, más cercano, sacudiendo las paredes. Al llegar a la puerta, esta se abrió de golpe y entró una ráfaga de aire frío, con un hedor a tierra humida y descomposición. Ali de pie había una figura, no el hombre del abrigo oscuro, en la criatura sonriente, sino algo peor. Alto, envuelto en sombras, con ojos como brasas. Levanto una mano, señalando, y dijo con una voz que resonó en mi cabeza, no puedes correr, Mary. Nos perteneces. Mi corazón se paró. Sarah gritó, y la empujé detrás de mí, agarrando mi cuchillo sin filo, listo para luchar. Pero antes de que pudiera moverme, la figura desapareció, y la casa se estremeció con un último estruendo estremecido cuando el techo se derrumbó, envolviéndonos en la oscuridad. Retrocedimos unos días a los momentos que levaron a esta noche aterradora. Quiero que sientas el miedo, la desesperación y los pequeños destellos de fuerza que me impulsaron a seguir adelante. La vida puede parecer que se acerca, ¿verdad? Pero incluso cuando todo parece perdido, hay una lección que aprender si perseveras. ¿Alguna vez has tenido que luchar por alguna quien amas, incluso conmigo? Así estuve yo. Y voy a compartir como llega este momento. Tras encontrar el cofre en el ático y enterarme de que mi padre planeaba entregar Michaela Marsh, me sentí ahogada por el miedo. Las cartas, la lave, las flores silvestres, los arenazos, todo apuntaba a un peligro del que no podía escapar. Mantuve el cuchillo cerca. Su peso me recordaba que podía luchar, aunque no supiera cómo. La casa se sencho amenazante, cada crujido y cada sombra, una amenaza. Empecé a dormir con el cuchillo bajo la almohada, el relicario alrededor del cuello y la carta rabada escondida en el vestido. Era mi armadura, la prueba de que era más que la víctima de mi padre. Las advertencias de Sarah sobre Caleb Marsh y sus aliados, no humanos, me atormentaban. No podía quitarme de la cabeza la imagen del hombre del abrigo oscuro, su mirada fría, en los granidos y golpecitos que parecían seguirme. Una tarde, mientras mi padre estaba fuera, fui a ver al señor Thompson en la tienda. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba hacia el pueblo, esperando que mi padre apareciera en cualquier momento. El señor Thompson estaba detrás del mostrador, con una expresión amable pero preocupada al verme. Mary, dijo, dejando un saco de harina, pareces haber visto un fantasma. Respire hondo y laconitudo, las cartas, Caleb Marsh el trato para intercambiarme. Su rostro se ensombreció y se acercó. Caleb Marsh es un desastre, susurró. Tiene el control de medio pueblo. Y dicen que está involucrado en cosas que no son naturales. Tienes que salir, Mary. Esta noche. Se ofreció a esconderme en su casa, pero dude. Significaba enfrentarme a mi padre, y no estaba segura de estar lista. Fue un momento muy bajo, no porque fuera doloroso, sino porque me mostró como el miedo me frenaba.
Regresa casa, con la mente a mil por hora. Preparo una maleta pequeña, solo algo de ropa, mis monedas, el relicario, la carta y la lave. La escondí bajo el suelo, permitiéndome que me iría al día siguiente. Pero esa noche, volvía ahora mi padre afuera, discutiendo con el hombre del abrigo oscuro. Hablaban en voz baja, pero captó lo suficiente, que la viena en persona, dijo el hombre. Quera la chica. La respuesta de mi padre fue un granido, pero no pude oír las palabras. Me quedé despierto, agarrando el cuchillo, sabiendo que el tiempo es agotable, y al día siguiente, será paso por ali, pálida. No así sento, solo así quedo de pie en el porche, retorciendo su bufanda. Mary, we mi papa hablar. Caleb Marsh viene esta noche. Tienes que irte. Se me encogió el corazón. Esta noche? Ascendí con un nudo en la garganta y le prometí que iría a casa del señor Thompson. Pero cuando así fue, six algo que me heló la sangre. Una sombra moviéndose entre los árboles, demasiado alta, demasiado quieta para ser humana. No se observaba. No así lo digestera, no quería asistarla. Pero sabía que lo que fuera que venía no era solo que la marche, y esa noche, la casa parecía una jala. Mi padre estaba borracho, enfurecido por nada. Me quedé en la cocina, intentando ser invisible, pero él me encontró. Fue entonces cuando sucedió. La noche de los golpes, la criatura sonriente, será irrumpiendo y el incendio. Y ahora, este momento, con la figura encapuchada y sus ojos ardientes, el gemido sacudiendo la casa y el techo derrumbándose. Mientras la oscuridad nos envolvía, mi aferracera, protegiéndola con mi cuerpo. Las llamas así habían apagado, reemplazadas por un silencio frío y antinatural. No podía ver, no podía moverme, pero sentí algo. Ojos por todas partes, observando. Una voz susurró, no en mis oídos, sino en mi mente. No puedes escapar de la deuda de tu padre. Mi corazón así aceleró. ¿Era Caleb marchó algo peor? Mi aferracera, susurrando. Nos vamos, incluso mientras la oscuridad así cernía sobre mí. De repente, una luz brilló, un pequeño resplandor parpadeante, como el de una vela. Salió de la mano de Sarah, donde sostenía una cerilla, temblorosa pero viva. Mary muévete, Cicio, y nos arrastramos entre los escombros. El aire estaba denso de polvo, pero el gemido había desaparecido, al igual que la figura. Llegamos a la puerta, tropezando en la noche, con la casa ardiendo detrás de nosotros. Pero mientras corríamos los six, sombras en los árboles moviéndose, dando vueltas. No eran humanos, sus formas así retorsión de formas que me revolvieron el estómago. Sarah me agarró de la mano, tirandome hacia el bosque, pero una de las sombras así interpuso en nuestro camino, con sus ojos brillantes como el carbón. Levantó una mano, y el suelo bajo nosotros tembló, abriéndose con un crujido que resonó como un trueno. ¿Qué pasa, amigos? Son estas sombras aliadas, no humanas de Caleb Marsh, o algo relacionado con los secretos de mi padre? Podrán Mary y Sarah escapar del bosque. O la deuda es demasiado grande para escapar? Comparte tus conjeturas con alguna quien quieras, y terminemos esta historia juntos. Hay una lección aquí. Enfrentar la oscuridad, y luchar por la libertad, lo que cueste. Quédense conmigo en los últimos momentos para ver si podemos liberarnos. Y aquí estamos, amigos, al borde de la emocionante huida de Mary con Sarah, rodeados de esas sombras inquietantes y un misterio estremecedor. ¿Qué creen que son esas figuras de ojos brillantes? ¿Podrá Mary liberarse de la oscura deuda de su padre? Me muero por saber qué piensan.
Compartanlas con un amigo, o familiar, y mantengamos viva la intriga. No se pierdan el capítulo final. Suscríbanse ahora para unirse nosotros en la emoción en conclusión y descubrir la lechen de courage y libertad que aguarda en las sombras. Mantengans valientes, y nos vemos pronto para el final de la historia de Mary. El suelo se partió bajo nosotros. Una grita irregular rascó la tierra con un sonido como de huesos rompiendos. La mano de Sara aferró la mía. Sus unas clavandos en mi piel mientras retrocedíamos a trompicones desde la sombra con sus brillantes ojos como el carbón. La casa en llamas proyectaba una luz parpadeante sobre el bosque, y el aire estaba cargado con el hedor de descomposición y humo. La figura de la sombra se acercaba, su forma retorcida apenas humana, su voz resonando en mi mente. La deuda debe ser pagada. Mi corazón latía con fuerza, pero apriet mi cuchillo sin filo con fuerza, interponiéndome entre Sara y la criatura. No nos levren, gray con voz temblorosa pero feroz. Sara toja, su rostro pálido, pero asincio, agarrando un palo del suelo como un arma. Las sombras en los árboles se acercaron, sus formas se retorcen, y el suelo tembló de nuevo. Pensé en el relicario, la sonrisa de mi madre y la fe de James en mí. No había a dejar que esto terminara aquí. Pero cuando la criatura alzó la mano, el aire se enfrió y una nueva voz, profunda, humana y escalofriante, atravesó la noche. Basta. Y es mía. Un hombre surgió de entre las sombras, alto y delgado. Su abrigo oscuro absorbía la luz. Caleb Marsh. Sus ojos se clavaron en mí, y supe que este era el momento que tanto había temido. Las sombras se congelaron, esperando su orden, y comprendí. La deuda de mi padre estaba a punto de reclamarnos a todos. Retrocedimos un poco, a los momentos finales antes de este enfrentamiento. Quiero que sientan el miedo y el fuego en mi corazón, porque aquí aprendí la lección más importante de todas. La valencia no consiste en no tener miedo, sino en mantenerse firme incluso cuando está aterrorizado. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a algo que les pareció demasiado grande? Ahí es donde yo estaba. Y les contaré cómo terminó. Los días previos a esa noche fueron un torbellino de desesperación. Tras encontrar las cartas y la llave, supe que mi padre me había vendido a Caleb Marsh para salvarse. Las extrañas señales, las flores silvestres, los arenazos, los golpecitos, no eran solo advertencias. Estaban ligadas a algo más oscuro, algo vinculado a Marsh. Había planeado correr, ir con el señor Thompson, pero el miedo me paralizó hasta que la valencia de Sara y el fuego me obligaron a moverme. Mientras huimos de la casa en llamas, sentí el peso de las decisiones de mi padre persiguiéndome, pero también la fuerza del relicario de mi madre, escondido contra mi pecho. Fue un momento bajo, correr hacia la noche, pero también fue una chispa. La prueba de que podía contraatacar. Ahora, de pie en el bosque, con la fría mirada de Caleb Marsh sobre mí, sentí esa chispa encenderse. Mi debes una, Mary, dijo, con voz suave pero afilada, como una espada. Tu padre te permitió saldar su deuda. Sara me agarró del brazo, con el bastón en alto. Pero la sentí temblar. Las sombras, esas cosas no humanas, flotaban, con sus ojos brillantes fijos en Marsh. Trague saliva con dificultad, con la mente acelerada. No soy suya para dormirla, dije, agarrando el cuchillo. Marsh rió, un sonido que me puso los pelos de punta. ¿Crees que puedes luchar contra esto? Esas cosas, asincio hacia las sombras, me responden. Vienes con nosotros. Mira Sara, con el rostro decidido a pesar del miedo. Pensé en su bondad, en la oferta del señor Thompson, en el amor de James. Yo no estaba solo.
No, dije con voz más firme. Esto termina esta noche. La sonrisa de Marsh ese desvanicio y levanto una mano, señalando a las sombras. Avanzaron, sus formas retorciéndose, sus garras brillando a la luz del fuego. Sarah blandió su bastón, golpeando a uno, que sisió, retrocediendo. Atac con mi cuchillo, atrapó a otro, y chillo, disolviéndose en humo. Pero eran demasiados, y Marsh se acercaba, entonces un nuevo sonido, cascos retumbando en el bosque. Luces se balanceaban en la distancia y voces gritaban mi nombre. Mary. Sarah. Era el señor Thompson, con medio pueblo detrás, con farolas balanceándose. Habían visto el fuego, oído los gritos. El rostro de Marsh se contorsionó de rabia y me señaló. Esto no ha terminado, gruñó. Pero las sombras se retiraban, desapareciendo entre los árboles a medida que la gente del pueblo se acercaba. Sarah y yo corrimos hacia ellos, y nos desplomamos en los brazos del señor Thompson. Nos abrazó fuerte, con la voz ronca de alivio. Ya están a salvo, chicas. Pero no había terminado. Mientras los habitantes del pueblo apagaban el fuego y registraban las ruinas, no encontraron en el rastro de mi padre, en el de la criatura sonriente. Marsh también había desaparecido, pero sus palabras resonaban en mi mente. Esto no ha terminado. Sabía que volvería, pero ya no era la misma niña asustada. Tenía a Sarah, al señor Thompson y al pueblo a mi espalda. Tenía el relicario de mi madre, un recordatorio de mi fuerza. Al día siguiente, me mudé con la familia de Sarah, y el señor Thompson me ayudó a empezar una nueva vida, cosiendo y enseñando a leer a los niños del pueblo. Las sombras no regresaron, pero conserve el cuchillo, por ese acaso. La lección que aprendí fue simple pero poderosa. Eres más fuerte de lo que crees cuando luchas por ti mismo y por quienes amas. El miedo puede detenerte, pero la valencia puede liberarte. No sé si Caleb Marsh sigu ahí fuera, en I que eran esas sombras, pero sé que estoy listo para enfrentarlas si llegan. Y ustedes, amigos, no digan que el miedo los atrape. Encuentra tu chispa. Aferrate a ella y lucha por tu libertad. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Les inspiró la valencia de Mary a enfrentar sus propios miedos? Compartan esta historia con algún querido y hablan de los momentos que les aceleraron el corazón. Suscribid para unir a nosotros y descubrir más historias de Valencia y lecciones que iluminan el camino. Gracias por ser parte del camino de Mary. Mantenganse fuertes, y sigan luchando por su chispa.